Okay, so this is actually a very long HDL code lah to implement circuit. So if you notice dalam ni, we have input A, B, C, D, and E. So we have 5 input and we have only 1 input. So kalau tengok kat line 9 ni, if you look at the line 9, so this is actually the circuit that we are going to design lah. So kalau tengok di sini, A, B, C, D, and E, all of these are input. And then tanda N ni sebenarnya, tanda dan ni, okay, maksudnya dia AND gate. Okay, AND gate. Maksudnya A AND with B, AND with C, AND with D, and AND with E. And then finally we get the output F. Okay. Right. So maybe if I can sketch something kat sini. Okay. So right. So zoom sikit. All right. So we have this one lah. This is your AND gate with 5 input. So 1, 2, 3. Oh. Okay, 3, 4, and 5. So we have A, okay, B, C, D, and E. So these are the input. And then on the other side, we have the output F. Okay, so this is actually the equivalent hardware, okay, electronic hardware created as a result of line number 9. So we use very long HDL to create the hardware. So this is actually the hardware lah, the logic gate. Okay, and with 5 input, and gate with 5 input. Okay, when we finish, bila kita siap buat dia punya design, so kita kena save dia lah. Okay, lab 0 for example. So make sure your design entity, so this is what we call, kita panggil sebagai design entity. Lab 0 ni design entity. So your design entity ni make sure dia sama dengan your file name yang you nak save. Sekarang kita belum save very long 1.v. So bila kita nak save, make sure bagi sama. Okay, boleh copy lah, double click and then copy and then paste when you save that file. Okay, lab 0. Bila sama, okay, and then make sure you tick so that dia masuk dalam project. Lab 0 and then kita save. Dan kita akan create the directory. For example, kita create lab folder lab 0. So it's always a good practice lah to have different folder for different project. Contoh sekarang kita buat lab 0 contoh kan. So you create satu folder nama lab 0 under location, any location lah that you interested to create lab 0. So and then baru you save file tu kat situ. Okay. And then selepas kita buat design, so ini it's actually the test bench. So dalam kita nak test kita punya design, normally kita perlu gunakan test bench lah. Okay. So test bench lab 0 underscore td and then you akan create. So detail of this kita akan discuss later lah. Saya akan pergi lecture dulu. Okay. We go to the lecture first. Kita nak tengok design flow. Then bila you buat test bench, so another file lah. Okay. Tadi lab0.v. So sekarang lab0 underscore tb.v. Okay, another Verilog file. Okay, and here you call your design tadi tu, lab0 tu, masuk dalam you punya test bench. Okay. Okay, and then you bagi input kat dia. You supply input A. Okay, untuk first cycle, and then you give another cycle and another cycle. So we have
3 cycle here lah. Okay, this is just an input lah. So boleh bagi berapa cycle pun, yang penting cukup untuk test design kita. Okay. Kita akan discuss detail nanti yang tu. And then bila dah create test bench file, so remember kita ada 2 file, satu design file, lab0.v. Okay, saya boleh tulis di sini. Okay. Yeah. Okay, so lab0.v, okay, satu file, and then another file lab 0_tb.v. Kita ada 2 file sekarang. .v ni mencet very long lah. Okay. Okay. So bila dah settle, you compile semua dari segi error pun free, syntax error, then these 2 file ready for simulation lah and test lah. Okay, so sebelum simulate, kita kena set dia punya location of the test bench. Okay. So inilah setting dia, boleh follow je ni. Okay. Okay, kita perlu set dia punya location of the test bench file tadi. So kena browse lah, we browse through and then bagikan nama dia lab0_tb. And then bila dah selesai tu, okay, bagi dia punya nama dia lab0_tb macam saya mention tu, and then ni design instance name. So this figure 10 ni mungkin berbeza, okay, slightly different from the version of model sim that you have in your you install in your machine lah. Mungkin slightly different, okay, but the idea is the same lah. Okay, bila dah add tu, make sure add lah, no? Add, kalau tak add nanti dia tak masuk. Dia tak masuk, buat simulation tu tak dapat lah. So you add, okay. After you add, and then you follow your step tu, and then you run the simulation. And then you akan dapat waveform dia. Contoh tadi, kita menggunakan AND gate kan? AND gate. So AND gate, kalau kita tengok teori AND gate, mungkin saya boleh write something kat sini. So yang mungkin nak recap balik kan apa yang anda belajar sebelum ni. So AND gate, kita ada konsep AND gate, contoh macam ni. Ini 2 input AND gate. Okay, A dengan B, saya tunjuk yang simple lah. A and B. And then this is F. So if any of the input 0, okay, any of the input 0, so ni kita letak X lah. Either 1 or 0 lah kat sini. So any of the input 0, so output F will become 0. So that's the concept of AND gate kan. Okay. Similarly untuk yang di sini, kalau di sini pun X, ini any of input A 0, 1 or 0, tapi kalau di sini 0, here is 0, and still get 0. So macam mana dapat 1? So how do we get 1? So normally AND gate ni mesti 2, 1, baru you dapat. Saya pakai color yang sama. Okay, kalau 2, 1, 2, 1, okay. 2, 1 baru dapat F equal to 1. So that's actually the rule lah for AND gate. Okay, this is a revision lah. Okay, most of you dah familiar. Okay, similarly untuk yang 5 input, yang macam kita tengok tadi 5 input, similar lah. Maksudnya ini F, so all of the input must be 1 until, and then baru F equal to 1. Okay, we have A, B, C, D, E. Okay, 5 input. So all of this must be 1. So that's actually the what we call truth table lah, okay, of the AND gate. So for example, in this waveform, mungkin ada yang pernah tengok ni. Ini kita panggil sebagai timing diagram. So we call this as timing diagram. Okay, if you look here, we have input A. Okay, input A, B, C, D. So this is actually given in the test bench. You create dalam test bench tadi. Okay, and E is actually F is the output, and E is another input lah tadi. Okay, we give the input dalam case ni kalau tengok for the duration of 10 time unit. Pada 10 ini 10. So ini adalah 0. Okay, A0, B0,
Nampak B, C0, D0, E pun 0, and then bila A, B, C, D, E 0, and of course you can see the output F equal to 0. So this is actually the first cycle of your test bench tadi yang you create tadi. Okay. Kalau kita tengok balik test bench, if you go back to the test bench, this is the first cycle. See, we give A equal to 0, B equal to 0, C equal to 0, E equal to 0, and E also equal to 0 for the duration of 10 time unit. 10 time unit means that it depends on your setting. If the setting is nanosecond, 10 nanosecond. Okay. So let's see the second cycle. Nampak tak? Second cycle, so another 10 time unit, kita set semua equal to 0 except B equal to 1. So if we go to our waveform tadi, so all 0 except B je 1. Nampak tak? B1, yang lain semua 0. This is set in the test bench. Okay. So and then when we test, as I mentioned to you, kalau on gate, we all know that if any of the input 0, and definitely we will get 0 output. Okay, this is how we test lah. So and then at the last one, we give all 1. If you look at the test bench, there's semua 1. Then that's why kita nampak we see the output equal to 1. So in terms of time tadi 10 time unit, in this case picosecond, and then another 10 which is 20 lah. Okay, 20, and another 10 which is 30, and the total time is actually 30 time unit or 30 picosecond. Okay, kalau kita tengok balik dalam test bench yang ni, okay, if you go back to the test bench, you see is equal to all 1 and then 10 time unit. Okay, so it cumulative lah, dia akan gunakan summation of the first, second, and third. Dia akan jadi 30 time unit. So this is an overview. Don't worry if you see a new stuff here. Don't worry, because we will learn this, okay, as we go with the lecture lah, week 1 until week 7. Okay, so far any question? Ada soalan tak? Macam input tu, kita nak assign pin untuk dia. Sorry? Kita nak assign pin dekat input dengan output ni. Okay, kita belum assign lagi. Ini baru simulation. Okay, kalau yang assign pin, so we go to assign pin. Okay, good question, interesting. Okay, so before we assign the pin, so it's actually hardware prototyping lah bila kita nak assign pin tu. Okay, so first we need to make sure our device yang kita nak target tu, FPGA tu mesti correct FPGA device. So for example, we are going to use Cyclone 2 FPGA with this device number. So kita kena make sure this device number is selected like this one lah. You kena select dulu. Pergi kat setting, select dia punya FPGA device number. So that's one thing. Okay. So we have the step here lah. You just follow nanti. Okay. And then after that, baru kita buat pin assignment. Setting up pin assignment. So pin assignment ni refers to the FPGA pin and also your design pin. Okay. Your design pin tu maksudnya, okay, contoh here we have AND gate. Allah, cantiknya saya punya AND gate. Okay. Ini adalah A, B, C, D, and E. So how do we connect A, B, C, D, and E, and also F to the FPGA, real FPGA? So kita gunakan pin planner. We double click on pin planner. Okay. So baru you boleh assign. So dia akan open benda ni. So this is your FPGA device lah. Okay. And we double click on pin planner and then you assign. Ini is actually a zoom version of this one lah. This portion. Okay. A zoom version of that portion we represent in figure 15. So A, pin AA 23. So this is actually FPGA pin. Okay. Saya kita tengok dalam manual. Okay.
and then AB26, and so on. So this is actually, if I'm not mistaken, this is a slide switch in your FPGA. Slide switch. Okay, your slide switch. Okay. Okay. And then output F is actually your LED. This is a very straightforward lah, so we can look after it. Bila kita buat pin assignment ni, okay, semua input dan output yang kita nak guna tu, and then baru kita boleh generate the programming file. Kita panggil SOF, SRAM object file. So ini yang akan kita download dalam FPGA, what we call as configure ni. So this is actually the bitstream file, and then we will configure it, maksudnya download masuk dalam FPGA menggunakan kabel tu lah, dia punya J14 duster cable tu. Right. When we turn on the FPGA, and then you will be able to see your design will be inside that FPGA. Okay lah. Ini proses lah. Okay. Okay. So detail of this, maybe we can see dalam manual. Okay. We go to the E2 manual. When you click the E2 manual, it depends on the FPGA. Yeah. Let's say if you use Xilinx FPGA, you need to go to Xilinx FPGA. If Quartus, if Cyclone 2, you FPGA with the device number that we discussed tadi, kita gunakan manual ni. Kalau di different type of FPGA, different manual lah. Okay, Cyclone 5 mungkin memang different lah. Okay, contoh sekarang kita nak tengok dia punya pin assignment. Contoh dia banyak sebenarnya pin assignment yang ada dalam FPGA tu. Mungkin saya boleh tunjuk overall. Okay, ini adalah slide switch lah. Ini view yang terus ke board. Dia kita ingat lah. Okay, ini cara nak configure. Okay. Ini pin assignment tadi ni. Kalau pasang tadi AA23, nampak tak? So kita pin AA23 ni adalah switch SW0. Switch SW0 ni sebenarnya dia adalah slide switch dekat FPGA. Mungkin saya cuba cara. Kalau dia boleh tunjuk lah. Slide switch. Kita tunjuk dia punya hardware. The hardware boleh nampak lah. Bersama dengan pin yang lain lah. Slide switch number 1, 2 and so on. Tadi kalau pasang AB26 sampai AC26. Kita tengok balik lab. Nampak tak? AB26 until AC26. And then output we set to LED. AJ6. So you go to the manual. AJ6 ni adalah, kalau nak start kat sini pun boleh. So AJ6 cuba dapat. Ya. So LED yang bercolor merah. So output kita. Okay. Dari segi board dia tu saya cuba cari, saya tak ada. Kalau ada mungkin kita boleh tengok relate tu. Ini adalah board dia lah. Ini kalau yang board yang lebih fokus kalau ada. Okay. Ini nampak sikit lah. Okay, I zoom a bit so that everyone can see it clearly. Okay. Okay. Here is SW0 if I'm not mistaken lah. Mata saya pun nampak. Kosong, so which is tadi tu yang kat lab tadi. Ini pin AA23. So switch SW0 kita assign to A of our design lah. Kita punya AND gate tadi tu. AND gate pin number A tu, input A. Okay. Ini adalah AA23. Okay. Then seterusnya sampai S1, S2 and S3. Ini adalah S4 lah. So we have 5 input. And then LED red 0 ni adalah ini.
This is the LED 0. So that when you switch on all the 5 switches, you tolak naik ke atas, okay, you move all the 4 switches up, and then it will switch on the LED. So when the LED switch on, means that your circuit tu, it works lah. Your AND gate is already inside the FPGA. And it works as a AND gate, 5 input AND gate. So from design until implementation of the design inside the FPGA. So that's actually the flow lah. Okay, that's very basic or straightforward example lah. Okay, normally we don't design AND gate lah. This is just for you all to understand the flow. Okay, so basically the flow, kalau boleh recap balik, if you can, kalau boleh recap balik, kita design, okay, ingat balik ya, kita design menggunakan quarters 2 design entry, and then after design kita buat test bench, write the code. Ni design kita, and then our test bench, which is this one. Okay, after test bench we simulate lah, we simulate, check the behavioral functionality of our design, whether it work as AND gate ataupun tak. Okay, and then after that baru you implement in FPGA. Okay, before you implement, normally we put the pin assignment. Okay, the pin assignment. And okay, pin assignment, generate the programming file, and then last step in D ni kita buat, kita download our bitstream file tu into the FPGA. So bitstream file tu actually the machine code lah, only understood by the machine, by the PC. Okay, so far any question? So boleh tengok dekat sini atau dalam e-learning. Ada soalan? Nak tanya doktor, dia punya input dia boleh terima data macam mana? Digital input, okay, apa maximum voltage ke ataupun analog input maximum voltage? Okay, yang design yang kita tunjuk tadi dia menggunakan digital input. Maksudnya input from either 1 ataupun 0. So 1 ataupun 0 tu depending on how teknologi kita use lah, kita guna lah. Ada setengah 3.3 volt tu dah cukup untuk reflect logic 1. Ada setengah menggunakan 5 volt TTL ataupun bipolar lah. Itu lebih kepada FPGA punya hardware yang di-fabricate. Maksudnya untuk yang kita punya course ni, memang kita gunakan sama ada 0 ataupun 1 as an input. Kalau untuk analog input dah boleh macam sensor punya input ke? Okay, analog input kita perlu gunakan FPGA yang ada ADC, analog to digital converter. Kalau dalam ni boleh explore lah, dalam DE2 tu, kalau dia ada ADC, and then kita boleh gunakan port contoh kan. Kalau tengok sini, tengok features dia. Ada ADC. Oh lah, laju lah pula. Ini susah nak nampak. Ada tak? Saya besar lagi. Kalau ada ADC chip embedded dalam ni, then we can use. DAC ada, VGA ya, VGA. ADC. Kalau tak ada, kalau kita nak guna juga buat tu, kita kena gunakan ADC yang external. Itu pun salah satu juga lah. We use external ADC chip, and then we integrate with the existing FPGA board. Or we use FPGA board with the ADC embedded in. Itu pun boleh. So either one lah. Okay. My FYP student last couple of years dulu dia pernah buat, dia gunakan ADC chip yang external lah. So dia gunakan general purpose I/O kat sini, ni dia untuk dia sambung. Ya, ni dia buat proses lah, macam ada sensor dan sebagainya. Yang ni saya tak nampak pula dia punya ADC. Kalau nak ADC tu mungkin kena use different type of FPGA lah. Saya tak nampak. Ya. Okay lah. Okay, saya rasa tak ada, memang tak ada. Alright, so if no more question, kalau ada boleh tanya. If no more question, then we go to
You boleh explore lah ni ya. Explore nanti, you all explore. And then we go to lecture. Sedikit cukup lecture before we end lah. So I think we will stop at 4. Okay. 2 hours lecture and then the other 1 hour lecture tu I give for you to do asynchronous mode lah. You akan explore apa yang ini. Okay. Doktor, yang week ke-7 doktor akan mai kat kami tu, doktor akan bawa hardware ke? Sekali kita buat ni ke? Sekali main dengan hardware ke? Macam mana? Okay. Okay, week 7 tu lecture face to face. Tapi kalau nak test atas board saya boleh bawa. Mungkin share lah. You nak tengok nak cuba yang lab punya kan. Okay. Alright. So ini brief lah course synopsis. I think I already mentioned, sudah mention tadi. Kita akan fokus on hardware modeling using Verilog hardware description language. Version satu lagi. Ini baru nak masuk lecture. Tadi mungkin kita just overview lah. So for those yang masih nampak macam nampak tak nampak tu, don't worry because we will discuss within the 7 week lah. Okay, within the 7 week of our lecture. Right. So as I mentioned tadi, kita ada design entry. Okay. Design entry which is gunakan Verilog HTL dalam course tu. And we do simulation as well using model sim. And we verify our design. Okay. We see the waveform. Okay. And also we also akan buat implementation lah. The flow lah. Okay. Implementation on hardware. Okay. Textbooks. Focus to installation, I think similar to the one that we have discussed. Ini yang baru masuk lecture. So kalau kita tengok flow tu, yang saya discuss tadi. Saya zoom a bit. So others will have taken VLSI design. So VLSI design is actually the top. Okay. From coding, very code, yeah, we can create the equivalent what we call synthesize to equivalent gate level lah, menggunakan software synopsis. Okay, so we see for example, this is actually an inverter gate. Okay, representation dalam bentuk PMOS and NMOS switch. Okay, switches. Okay, and then bila dia boleh pergi sampai ke layout, you see the layout lah of the schematic. And then they implement it or fabricate it onto a chip, become a chip. So this is actually the flow of VLSI design, the large scale integration design. For the case of FPGA design or digital IC design, kita akan gunakan this flow. We use this flow, quarters 2, and then from quarters 2 we implement our design using FPGA. Or sometimes people call as rapid prototyping lah, dia punya rapid prototyping. Maksudnya our design tadi, contoh macam tadi yang NGate tadi tu, kita implement dalam ni, download dalam ni dan kita test our design. So bila dia okay tu, maksudnya whether kita nak pergi ke ASIC design ke, kita nak pergi ke apa-apa, the design work lah. Okay. Okay, why we learn digital IC design? Because kita sebenarnya ada pelbagai cara untuk write, untuk what we call implement on FPGA. Kita boleh juga menggunakan schematic entry. Maksudnya tadi kita gunakan teknik schematic lah. Kita buat schematic and then kita generate dia punya bitstream file and then kita download dalam FPGA. Tapi bila when we deal with a bigger design like a microprocessor, okay, and system design lah, okay, digital system design,
we need to use language lah. Okay, we need to use language. Kita perlu gunakan language ataupun behavioral modeling untuk memudahkan kerja kita. Instead of menggunakan gate level representation ataupun switch level representation. So no engineers or designer can correctly design and manage IC containing several million of gates. So it's involve banyak gates lah, thousand and million of gates. So we cannot afford to design manually. So we need to use CAD tool. So normally CAD tool ni dia akan provide platform or design entry yang lebih mudah. Contohnya menggunakan Verilog HDL instead of schematic. Okay. So selain daripada motors, we also have Xiling as tadi Pak Is tanya tadi kan. So Xiling ada. Okay. Ada Aldec, Mentor and siapa banyak lah. In terms of level of abstraction, okay, macam mana kita nak represent contoh macam our design lah. For example, we are designing a multiplexer, for example. Kita boleh represent multiplexer menggunakan gate level or switch level modeling. Maksudnya kita kena ingat how many number of gate yang perlu untuk represent multiplexer. Okay, so for example, we have 2-to-1 multiplexer. Okay, 2-to-1 multiplexer. So multiplexer input A. Okay, input B. Okay, and then we have selector here. Okay, and then we have output F here, for example. So our concept of multiplexer, ini 0, ini 1, ini selector. So concept of multiplexer, dia akan select either 0 ataupun 1, okay, to pass as output F. Okay, so maksudnya selector ni bila dia select 0, maksudnya A akan become F equal to A. Okay. Kalau selector equal to 1, F equal to B. So that's actually the concept of multiplexer. Okay. Tujuan multiplexer tu adalah kita nak jimatkan penggunaan wire lah ataupun chip lah punya size. Jadi kita gunakan multiplexer. Bila kita ada banyak sangat bus ataupun input, tapi not all the input necessary to become output at the same time. So only one saja daripada banyak-banyak tu kan kita gunakan, we use multiplexer. Dan multiplexer akan perlu select, akan ada selector. Dia selector akan select lah either 1 ataupun 0 depending on the requirement. Okay. So this multiplexer, this representation is at RTL view, RTL. So register transfer level or sometimes called register transfer logic. Ini RTL view. Okay. So selain daripada RTL view, kita boleh represent dia at lower level, which is we call at structural level. Maksudnya kita kena tahu how many gates and what kind of gate involved to make up the 2-to-1 multiplexer. Okay, so this is what we call as structural level of abstraction. Kita panggil structural level of abstraction. Okay, sometimes dipanggil gate level or switch level of abstraction. Okay, so higher level than that kita boleh juga menggunakan Boolean operation. And ini dipanggil sebagai functional representation, functional modeling or abstraction. Okay, dari segi level of complexity, dari segi complexity of design, functional better lah, dia tak complex berbanding dengan structural. Whereby structural ni kita kena tahu how many of gate involved and what kind of gate involved. Okay, functional, we just know the Boolean operation of the multiplexer. Okay, and as we go higher, the level of complexity of design tu jadi lagi mudah lah. Kita tak perlu tahu. Even Boolean pun kita tak perlu tahu. Kita hanya perlu tahu behavior of the what we call of the design. That's what we call as behavioral modeling tadi tu. Maksudnya kita model at the higher level. So as an engineer, bila engineer ni selalunya dia tak perlu dia akan design at higher level. Okay, memudahkan dia punya. Bila kita design at higher level, we don't even need to know what is actually number of gate involved, type of gate involved, and what are the Boolean equation involved and so on. Okay, the thing that we need to know is actually how the system yang kita nak buat tu ataupun komponen elektronik yang kita nak buat tu
behave. Macam mana behavior dia? Macam saya kata contoh tadi, multiplexer. Multiplexer behave macam mana? So bila selector equal to 1, dia akan F equal to B. Bila selector equal to 0, okay, F equal to A. That's actually the behavior of the multiplexer. We need to know that. Bila kita tahu benda tu, kita implement dalam loop ataupun processes. Yang ni yang kita beritahu nanti, akan beritahu nanti kita represent dalam bentuk assign statement ataupun always statement yang kita akan tengok lagi detail lagi nanti. Okay. So untuk this course, we're not going to explore detail on the structural and functional. We will focus more on the behavioral. Okay, behavioral modeling. And that's why bila you tengok dalam CO tu pun, CO of the course adalah kita fokus on behavioral. Bila? Ada atau sebut ni behavioral? Oh, dalam satu lagi. Dalam teaching plan. Sorry. Ini the general. Okay, behavioral modeling. Dalam teaching plan itu. Okay. Set our teaching plan. Tersebut behavioral modeling. Nah, modeling konsep. Lepas tu bawah tu ada behavioral modeling. Okay, part 1 until kalau kita tengok sini sampai until part 3. So that very important lah. Maksudnya kita akan fokus more on behavioral modeling instead of structural ataupun yang inilah. Soalan boleh stop kan? Okay. Ni ya. So kita akan fokus dekat behavioral modeling instead of structural or functional. Kita tak akan buat pun Boolean equation. Boolean equation ni asal mungkin tuan-tuan pernah tengok dekat subjek digital. Digit 1, digit 2, pernah ambil kan? Dan berkaitan dengan Boolean. Okay. Sebab apa kita gunakan ni boleh read lah. Okay. Right. So, ada dua jenis HDL, sama ada Verilog ataupun VHDL. Kita akan fokus kat Verilog. Okay. We also have higher level design abstraction like system Verilog and system C. But mostly system Verilog ni digunakan untuk test bench lah, untuk test design. Sekarang lah guna untuk design our system design. Okay. Untuk yang analog normally pakai Verilog A. Okay, analog design, analog electronic design. Okay, kita fokus on digital. Why we choose Verilog over VHDL? What's the difference? There's actually a lot of discussion or debate lah on this. Okay, actually Verilog and VHDL almost equal. Okay, however dari segi way of coding itu Verilog ni dia lebih kurang macam C. It's like C. Okay, kalau kita tengok sini pun dia nampak ada kata ni lah lagi less complicated lah in terms of number of code written here. Ini kalau macam dia lebih detail sikit lah. Okay. Walaupun function yang sama. Okay. Satu ada pros and cons lah. Right. So HDL based design flow as I mentioned tadi. Okay. Kalau ingat tadi kita ada design, ingatlah tadi. Design kita simulate or verify and then kita synthesize our design dalam lab 0 tadi and then kita test or implement our design. And that's actually design step lah yang ada dalam HDL based design. Ini kalau ASIC lah, ASIC ni kalau kita tak cover, we're not going to cover in our course. Important of HDL mungkin boleh explore further lah, boleh baca ni. Okay. And then kita tengok example sikit sebelum kita end our class. So this is actually 2-to-1 yang akan bincang tadi. Okay, so kita ada input A, input B, as I mentioned tadi, and ada selector, and then ada output port dia. Kita panggil out AD. So sini kita namakan dia punya module name dia sebagai marks. So maksudnya bila kita design, nanti kita letak marks lah nama module name ni, and then input dia A, B, C. Jadi input pin and output pin dia adalah out D. Ini adalah behavior dia. Dia punya behavior macam saya beritahu,
Kalau selector equal to 0, dia output ni akan equal to A. Okay. Kalau selector equal to 1, selector ni select equal to 1, so output dia akan sama dengan A. So that's actually the behavior of multiplexer. So since we are coding at the higher level tadi tu, at behavioral level, kita kena tahu dia punya behavior dia. Kita tak perlu pun tahu actually the truth table like this one. Kita tak perlu pun. Ini truth table ni hanya akan dibuat oleh quarters. Kita akan simplify untuk kita. Kita tak perlu tahu dia punya truth table dan tak perlu tahu parameter truth table. Truth table ni actually dia buat combination lah. So kita ada tadi A, B tadi kan. So maksudnya selector kita kalau kosong dia akan ambil A. Sana. So output dia sama dengan ini. Kalau selector tu equal to 1, okay, output dia akan sama dengan semua yang sebelah B. Nampak tak? So itu aja konsep. Then from here dia akan create table. So you don't have to worry about this one. Kita tak cover pun dalam kita punya syllabus. Ini dia punya equivalent Boolean equation yang saya sebut tadi tu. Dia punya design at different level tadi tu, at second level tadi tu. So bila kita nampak macam ni, out A, B, maksudnya output dia tu, ini adalah marks kita lah ni, nampak tak? Ini marks kita. Okay, dalam ni adalah inilah. Okay, so nak dapat ini macam mana? How do we get this? From the Boolean equation. So this is the Boolean equation. So cell bar ni maksudnya inverted, dia invert cell ni, input cell ni dengan multiply. Multiply ni maksudnya dia end with dengan A. So, bila kita nak represent dalam bentuk circuit schematic, inilah, ini AND gate. Okay, AND gate, and then cell, ini input cell, itu ada cell bar. Cell bar ni maksud dia melalui satu inverter. Okay, and then input cell kat sini. Okay, and then ada input satu lagi A. Ini satu, and then we have another cell B. So maksudnya cell ni ke AND gate, dan kita ada B. Nampak tak? Dan ini kita OR kan, nampak tak? Tambah ni OR. Tanda plus ni OR. So maksudnya kita OR kan dia. And that's why you nampak benda ni. Ini dia punya out AB. Okay. Nampak tak? Sama kan? Okay. Konsep dia macam tu lah. So daripada Boolean tu, dapat schematic dia, dan dari schematic tu you boleh buat design entry guna schematic. So that's not in our level lah, in our subject ni. Our subject kita tak perlu tahu pun benda ni. So dalam kes ni kita ada dua AND gate, satu OR gate dan satu NOT gate. We don't have to know this type of gate and number of gate untuk design multiplexer. Okay, so kita hanya perlu what we call tahu behavior dia. So ini example number 1 ni, where the design yang kita design menggunakan gate level design. You masukkan dia punya inilah interconnection and so on. So ini sebenarnya kalau you type dalam quarters tu dia tak support pun. Ini just for your information saja. Maksudnya kita boleh buat coding tu dalam gate level representation. Gate level lah, sebab ada gate kan. Dia panggil gate level representation. Ada power level tadi lah of the hierarchy. Instead of that, kita juga boleh gunakan data flow ataupun logic seperti nampak kat sini. Okay. Juga menghasilkan multiplexer. Tapi dalam kes ni dia ada 4 input multiplexer. 4 input multiplexer ni maksudnya kita ada text lah. Okay, ni kita punya multiplexer 4 input. Okay, A, dia pakai D. So D3, D2, D1 and D0. Okay, and then dia punya output dia adalah out. Okay, all 1 bit no. 1 bit. Okay, and dia punya selector, how many bit selector? Dia mesti 2 bit. Sebab apa selector mesti 2 bit? Siapa boleh jawab? Sebab apa selector 2 bit?
Selector 2 bit maksudnya dia sama macam ni. Kita tengok kan. Ni kalau 1 bit. Kalau 1 bit combination dia sama ada 0 ataupun 1. Tapi kalau selector 2 bit maksudnya kita ada sama ada 00, 01, 10, and 11. So we have 4 possible combination lah, kan? So 4 possible combination ni dia akan cover yang ni, yang 4 possible input tu. That's why kita kena ada selector 2 bit, ataupun senang nak tengok 2 to the power of 2. Okay, sama dengan 4. So 4 ni adalah 4 possible input yang selector ni boleh cover. Okay, so ini sebenarnya 0, 1, 2 dan 3. Ini lah dekat sini. Okay, 0, 1, 2, 3. So bila selector equal to for example 1, 0, dia akan ambil out to equal, out kita sama dengan apa? Bila selector equal to 1, 0, out sama dengan apa? D2. Ya, D2. Itulah konsep multiplexer tu. Okay. Tapi ini kalau kita nak implement dalam, kita nak write dalam Verilog code. Maksudnya kita ada start module, end module, and then kita declare dia punya I/O dia. Okay. And dalam masa sama kita set dia punya apa circuit yang kita nak create. So, dalam kes ni kita menggunakan kaedah data flow modeling yang juga tak akan digunakan dalam course ini. Ini untuk information saja. Kita akan gunakan satu lagi which is behavioral modeling. This one is behavioral modeling. Ini yang dipanggil sebagai loop dengan proses. Apa nak kalau kita tengok di design abstraction tu. Boleh kita tengok balik. Okay, nampak tak? So kita cover kat sini. Dia ada loops and process untuk implement the circuits. Okay, we not going to use boolean ataupun get label representation. Kita gunakan loop ataupun processes because we coding at behavioral ataupun algorithmic level. Okay, go back down here. So nampaklah kaedah mana yang kita nak pilih kan. Kalau sebagai engineer, adakah kita nak pilih kaedah yang macam ni? Kalau setakat multiplexer mungkin boleh. Tapi kalau bigger design lah yang microprocessor atau big system, bigger system, so it's actually impossible lah. Possible but it's tedious lah for you to design. Error prone and so on. So cara yang paling mudah biasanya kita menggunakan behavioral like this one. This 4-to-1 multiplexer menggunakan if else statement. So mention tadi dia lebih kurang sama macam C kalau tuan-tuan faham. So C pun ada if else kan. Ada any question? Okay tak ada question. So ini sama konsep dia. Maksudnya if selector, so kalau dalam Verilog ni saya akan explain as we go along from week 1 until week 7. I will keep explaining to you. Okay. So if select equal, so you have double equals. That's actually the syntax yang kita mesti buat. Dia tak boleh buat select equal macam ni ya. Kalau you buat select equal 2 prime b 0, 0 ni salah. Dia mesti ada double equal 2 kali. Okay. 2 prime b 0, 0 ni pun kita akan belajar dalam syntax nanti dalam coding kita. Seterusnya lah. So kalau boleh saya explain di sini, 2 prime b ni actually we reserve 2 bit. Okay, prime tu actually dia punya standard dia untuk menentukan sama dia binary ataupun hexadecimal ataupun decimal. So b ni stand for binary. Maksudnya kita nak tulis the following bit tu, the following number kat ni tu dalam bentuk binary. Okay, kita juga boleh represent ni dalam bentuk decimal. So 2 prime b stand for decimal and dia satu nombor kosong. Sama. Okay, kita reserve 2 bit
dan representation number kita dalam bentuk decimal. Okay. So maksudnya kalau selector equal to 0, sama macam tadi, similar lah. Okay. Okay. Multiplexer kita tu. Ini 4 input kan. Okay. Maksudnya ini 3, 2, 1, 0. Okay. Ini selector kita. Ini 2 bit. Okay. And then kita punya output. Maksudnya bila select equal to 0, maksudnya ini akan jadi output sorry. Okay, bila selector equal to 1, ini akan jadi input. Bila selector equal to 2, and so on lah. Until 3. Okay. Any question? Ada? Okay. So we also can use case statement. Tadi guna if else. Sekarang kita boleh guna juga case statement. Okay. Benda yang sama. Right. So I think we stop until here. Page 9. So we have this one, number 1, number 2, number 3. 3 way of coding the same stuff, which is 4-to-1 multiplexer. Okay, so as a task untuk yang asynchronous punya version tu, yang nak buat 1 jam lepas ni, okay, saya bagi task untuk semua explore lah benda ni menggunakan, not ABC, D. Menggunakan quarters tu, you use the quarters tu and model sim tu, and with the information in the Google Classroom tu, you try to write the code dalam quarters. Okay, ini adalah selector dia. Selector. Ini circuit dia, ini dia punya circuit dia. 2 bit. And then output dia out. Any question? Ada soalan tak? Okay. Kalau tak ada soalan, saya stop dulu recording.